What's up, my good people? This is your girl, the key to the money, Wangui Kimani, and we're right here at Squared. Yeah, some spoken word. So let's do this. Adayagai, 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 adayagai. Tuturagia maru, negetha tuhoe. Tuturagia maru negetha tuhoe Ngai. No thikũ ici turaturia maru negetha tuhoe borithi matige kuoya mĩoyo itu. Tutire na mbia na bado no maratwenderia guoya. Wanjiko ni mũnogu, Wanjiko amechoka. Mwananchi ana try ku grow, but kila time mwananchi akitry ku grow, mwananchi ha grow, anabaki tu kuwa mwananchi. Mwananchi ana try ku grow, but kila time mwananchi akitry ku grow, ile growth pekee anapata ni stunted growth. So this time round ajivuni kuwa Mkenya, anavumilia. Dreams tunaota, but hii jua si kidogo. Juu imekuwa country where we pay for kila kitu, from attention to pension. A country where tunakula kila kitu, from hongo to rushwa. Na Mkenya akitry ku raise a hand, anarushwa. Tunataka kujijenga, tunataka take it step at a time. Si ati mnatuambia tuko mbele pamoja, and we are not with you guys mkitake the first step. A journey of 1,000 miles starts with one step. Same case, hatuwezi panda mti from top to bottom. Lazima tuanze bottom. Otherwise, ipi italeta vurugu, saga, chuki, ukabila, of which ni kitu yenye tunaweza ishi bila. Politics. Wanadai tu tuweke ticks kwa ballot paper. But after elections, Mkenya anachopala chini ya kilikmana. Nasema politics. Wanadai tu tuweke ticks kwa ballot paper. But after elections, Mkenya anachopala chini ya kinyonyo na hizo ticks. Political stability. Wanadai tukuwe na political stability, na watu wako busy mtaani wakikunywa second generation. Hawako stable, wanastaga. Watilianza na sisi. Temenye kasisi alipreach maji, then jioni alikuwa maji. Akapoteza wafuasi ka sisi. Tukacho in confusion. Sasa tujui kama church ni place ya worship ama ni place ship ziko in war. Temenye employer alipromise employee dishi, alafu jioni akatana tukua afisi ya kamdishi. Trust ingeishi, but kuna ish. Temenye karao alikosa kuenforce law, akaforce issues. Innocent souls wakakosa kuishi. Watilianza na sisi. Kupia karao kitu kidogo, yet tuna expect change kubwa. Kwambia wafuasi wakibisha mlango itafunguliwa, yet si wenyewe tunapitia backdoor. Watilianza na sisi. Tutajiamini, tutabelieve one step at a time itatupeleka somewhere. Pressure ya kuomoka ikatumake tukue marathon runners. Watilianza na nani? Ilianza na sisi. Ilianza na mimi na wewe. So tenda wema, lakini usikule hiyo tenda. Juu lazima nibonge hii story. Sindo ni wapisa ama ni disolas wenye kupenda harufu ya vita. Tunaumia kama wananchi. Our colleagues wana join to pieces, while our leaders wako kwa green pastures, wanakula in peace. Tutaka kuwa wenye nchi. Wangui Kimani.
great quiz. Thank you. Yeah, because sasa hata ni lazima tuongee. So I'll just ask you, what do you think we can do to attain political stability? I will say first it's like a personal responsibility. Like politics is like so large and we all have like different views and perceptions to politics and all that. But what I would love like individuals to do is acha tu tusi wewe as a person just play your own role. Just play your own role. Where to kiwewe. Okay. Yeah. Nicheze kama mimi. Wecheza tu ka wewe. Yeah. Thank you so Bora much. unacheza vizuri. Okay. Cheza kiwewe, cheza vizuri kiwewe. Yeah. Yeah. Thank you so much for joining us for the show. Thank you for having me. It's Wangui wa Kimani. Wangui Kimani. Wangui Kimani. Yeah. Okay, karibu sana to the show. Of course, we'll interact more. But in the meantime, nitaku-excuse kidogo alafu tuta-experience your work more. Okay. Yeah. Thank you. So hi guys. Happy Sunday. Today is the last day of April. It has been a beautiful month. Niko sure may experience all the things unaweza ku-experience in poetry, but there is still more. Today's show, something else, guys. Karibu sana to the show. If you're joining us live for the very first time, karibu sana to E Squared. We come live to you each and every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. So subscribe to our channel so that you are on the know whenever we are live or whenever we put content for you guys. And of course, to our every Saturday loyal viewers, karibuni sana again. Thank you so much for staying tuned for E Squared. There is so much to interact with on today's show. Today is a beautiful day. I'm excited. Finally, tunamaliza conversation ya poetry, but tunajua hii conversation haitaisha hapa. You can still interact with this content anytime on YouTube at E_Square TV, and of course across all social media handles at E_Square TV, except for Twitter on E_Squared KE. So let's talk about this week. Guys, this week has been crazy. Na mimi sasa najua, as much as it is something new, pia wewe uta-get something from today's show. So I'll just start with the first story. Now, did you know that the 2022 Africa Wealth Report inasema Kenya is rich. Now guys, we have been ranked number 4 as the 4th richest country in Africa. So let me get the facts straight. According to this report, 8,500 Kenyans have wealth valued at over 115 billion. And that is making the country 4th in Africa with the highest number of dollar millionaires. So we are rich. We are number 4 in Africa. So yeah, that is something to celebrate. So yeah. And then the next story, of course, 26th was World Intellectual Property Awareness Day. Now this event normally happens every 26th of every April. Now this year, it's also a win on our side because 3 of our Kenyans were awarded, 3 youthful Kenyans were awarded. Now this event normally happens to honor Kenyans, not really basically Kenyans, but to honor youth who have groundbreaking innovations. So the first, mwenye alichukua the first place alikuwa anaitwa Daniel Mwaura. So Daniel Mwaura aliawadiwa hii nini, Property Intellectual Award for creating organic candy. So you'll allow me read so that I can get the facts straight. So Daniel Mwaura was awarded for creating organic candy made from honey and coffee. He sources raw materials from local farmers and helps boost the coffee and the honey industry. So you reduce food insecurity. And then in second place, we had James. James came up with a tractor operated by 2 drivers. Now one is in the front and one is in the back. And this is basically to ensure that farm machines run or work in a straight line. And then the third person, aliawadiwa for creating a smartphone app, which is with a smartphone app operated vehicle security system that controls the ignition door, locks, and in a help to curb car theft. So yeah, congratulations to the 3 of you. Thank you so much for raising the Kenyan flag high. And of course, we hope we'll have more entrepreneurs getting into that space, creating groundbreaking innovations. And of course, there is always a platform to celebrate you. So E Squared also celebrates you for those innovations. And then this week's, did you know? Najui itakuget mtu wangu. So guys, did you know shark is the only fish that does not blink? Why exactly? Fish do not have eyelids. And remember, for you to be able to blink, you need to have eyelids. So yeah, now you know, shark is the only fish that does not blink.
Now you know. So today's show is amazing. We have one Wangui wa Kimani. You have interacted with the pieces. So there is something interesting about this lady. Let's forget about the pieces. There is something interesting in the way she just shares a word, sends herself out to give you something that is worth hearing and listening to, of course. She is nicknamed the Crying Poet. We'll get to understand why exactly, but she's going to be joining us shortly. And then we have one David. David is a great poet who's still fresh in the industry. Alianza could get into the poetic scene in 2021. We're going to understand what he really seeks to achieve with poetry and why he decided to get into that space. So welcome to the show. And of course, we'll be running this show with the amazing Jackson. Thank you so much, Jackson. Subscribe to our channel, guys. We are on live on YouTube at E_Square TV. Interact with us across our socials at E_Square TV. And of course on Twitter at E_Square KE. My name is Carolina Tieno, and allow me to introduce our first guest of the day. So I'm introducing David. And as he comes in, guys, remember the hangout. We still have the May hangout happening on 25th May. So if you're a rapper, if you believe you have all it takes to be in this space, because as much as we want to give you that space to express yourselves, we also want you to go home with something. We want you to learn. We want you to understand how these things work and what you need to do when you're at a certain position. So the next hangout is on 25th. If you believe you have everything, or if you want to be part of the hangout, send us a message on Instagram at MikeCheck254, at Black Boy Music, and of course at E_Square TV, and we'll link you up. So yeah, tuko episode 99, niko excited. So David is joining us, performing for the first time on the square. Ladies and gentlemen, I present David. David, karibu kwenye show. Thanks. Utakaribia, utasonga tu hapo kidogo. Yeah, and then utaliangalia. This side. Unaniogopa? So karibu sana E_Squared. Thanks. Yeah, so I will let you perform the first piece alafu nitakam tuonge, si ndio? Yeah, so take it away. Thanks. David the Poet. Life. Maisha. Life. Maisha. Nasema tena life. Maisha. So life imenifunza kufanya hesabu na si kwa value kwa life yangu. So chenye life ilifanya ni kutake away my bab and mom at a tender age. Nikabaki nimekata tamaa from home, nikajipata street, sina cha kutenda, sina wa kunipenda, nami sikuwa wa kupenda. So nilikosa wa kunilea, nikakosa wa kunifariji. So form ikabaki tu ni mamoshi kujipurizia juu life yangu sikuona wa kumtunzia. So life, maisha. So life, maisha. I've been searching the meaning ya life, maisha. Life ni nini? Najua huwezi elewa historia yangu, lakini life, maisha. Nasema tena life, maisha. So kwa street mi sina familia, but kila msee kwangu kwa familia. So mi huishi kubeba hii bag unaita gunia. Mi kwangu ni bag juu daily na fit kwa hii bag. Zile vitu nyiu itatakataka, David ndio mi uzitakataka. So nasema life, maisha. Nasema life, maisha ni nini? Umeniita chokora, wengine mabaki kuniita mkora. Mi hujiuliza tofauti yako mi na wewe ni gani? David na wewe tofauti ni gani? Sijui utakamina tuingie kwa issue yangu iweze kujua mimi ni nani. So street you're my teacher. Street zimenifunza kujua the best or keep. So nuku wakini before nifunge bao. So najua huwezi elewa, lakini nikupe clue.
Unajua huwezi tumia glue. Nabongea story ya madem. Mimi nimejua kuchagua dem. Lakini sahi mimi si dem, nataka wife. So ni street, ni life. Street zimenifunza naweza kanja. So wewe ukiwa huko unakula 3 meals per day. Devi mimi ukula 3 meals per week. No wonder nazidi kukua week. Si unacheki hiyo ubao. Street. Sema maisha na street. That's my topic. Street, maisha. Street zimenifunza siasa. Huko unabishana jia Ruto na Rao. Mtaani niko nakimbishana na makarao. So ukiniambia siasa sijui, ukiniambia ni vote sina hadi ID. Street maisha. So street zimenifunza maisha si do. So unaweza kuwa huko na dhao na bado unasema umesoma. Lakini Devi nikiwa na mbao ufeel mazee nimefurahi, naenda kushow hadi titi yangu ya mwisho. So ni street, ni maisha. So wanasema daktari na doctor so a patient, ama daktari huko a patient. So niko patient nikingojea siku yangu inakam, nifurahie kaa wewe. So nasema street life. Yeah, David the poet. Street life, yeah? Yeah. So nitakurudisha nyuma kidogo tu. Okay. So sasa Devi. Poa sana. So jiintroduce kwa hiyo kamera, utuambie jina na place Devi anatoka. Yeah. Devi ndio jina yangu. Mageto, inakaa ghetto. Siji madhari fikiriaje akaniita Mageto, lakini ndio jina yangu. Okay. So mimi nimetoka Kisii. Place inaitwa Nyamira. Lakini nilitoka huko kitambo kiasi nikaingia Nakuru. Okay. So mimi narudi Nakuru saka mtaa yangu. Ndio imenifunza life yangu so far hadi saa hii. Okay. Karibu East. Thanks. Tasonga tu nyuma tena. Tasonga tu tena kidogo. Karibu East Squared, tuko happy kuku have on board. Hadi mimi nimefurahia. Yeah, so mimi nataka tukukuuliza hiyo piece umeperform. Is it based on a true life incident? Ni kitu ili kuhapenia? Nasema part of it ni story imenihapenia. Like nikiandika ilikuwa deep sana kwangu, nikaa life yangu. Okay. Yeah. So if you don't mind, unaweza share na sisi your life? Sema tunaweza sema life yangu mimi kama Devi nilizaliwa mzuri, nilikuwa na wazazi na bado wako si eti wako, lakini nilijipata nimeingia mtaani ya kudisobey wazazi. Tuseme una feel wazazi wangu hataki ni grow, lakini sikujua wananishow the right way. So mimi nilikuwa nasema nataka niishi life yangu. So ilianza tuseme 2013 nikiwa form 3. Niliapo nikaingia mtaani. Sasa nilianza na street ya mtaani. Nikajipata nimepa hadi home, wakasema kijana amekufa. Lakini mimi niliingia mtaani napata love mingi na hao wasee wa machokora tuseme. So mimi nikachukua kama bro. So hao wasee walishingi kuniambia stories zao mingi. So mimi nikigrow nilikuwa nasema one day, one time niweze pata do, mimi naweza saidia hao maboy. So ni decide kufanya poet, ni wa keep company, wasikia wao peke yao. Wafi Devi boy alishingi na hao sahi. Shameki. Okay. Yeah, anang'ang'ana na maisha, hajameki tu, lakini life ana move na life. Yeah, ako na hope. Okay. Yeah. So nataka unisaidie ku understand. Hii time ulikuwa unakaa nao, like ulikuwa unaishi nao kwa street? Yeah. Okay. So how was that for you? Ilikuwa inakuwa the best life juu haukuwa na stress yote. Juu they are caring, like ile brother udu kwa mingi sana. Kila kitu unafanya una feel kwa comfortable na wao.
Okay. Yeah. Na ulitoka aje kwa street? So kwa street mimi hapo hivyo tuseme nilipanga kama miezi 2 nikiwa kwa street nikiwa hapo form 3 tuseme. Sikuwa nimefanya my form 4. Nimetangulia kusema wazazi walikuwa, lakini mimi nilikuwa na disobey wazazi wangu. So nikiwa street nilikuanga nakaa tu nasema yenyewe hii si life yangu. Uko unajua unapata uko na nguo moja, uko na kiatu moja, na hiyo ndio utavaa until Mungu tu upate dose kumeangukia do umeuza takataka mingi hivi, unaweza buy kitu kingine. Okay. So mimi nilishingi hivyo, nikaanza kufura miguu zikaanza kufura juu ya kuvaa kiatu sana. Unaamka na kiatu, unalala na kiatu. So mimi nikajipata mbona niko hivi na niko na nyumbani. So nikapata nimerudi home. Karudi home, wakani receive. Thanks mom. Wakaniombea. Nakumbuka kwanza hiyo time naombea nilikuwa na jaba mingi kwa mfuko. Sasa wananiuliza hizi ni nini? Naambia siku hizi mimi nakulanga miti, sikurangi chakula. So ilikuwa hivyo, wakanirudisha shule bado. Nikasoma, nikamaliza form 4, lakini after form 4 bado nilirudi mtaani. Yeah. So venye ulitoka kwa street, ukarudi home, and then ukaamua kurudi shule. Ulipick up aje kuendelea na shule na kumaliza na bado tena kurudi kwa street? Uliperform hata aje hiyo? For real. Mada kwa iza bombo tuseme. Ilikuwa bright na shule nilikuwa bright. Hata bila kusoma mimi nilikuwa bright tu. So nilifanya exam, lakini nakumbuka hiyo time wase walipita, lakini nilikuwa among the top 10 kwa hiyo shule. Junior day school nilikuwa na C+. So nikirudi home madhali niambia, mtoto wangu utaenda kambo. So mimi nilikuwa na hiyo dream nitaenda kambo, lakini sikuwa najua hiyo doa kwenda kambo itatoka wapi. So madhe kuniambia kuna do, mimi nikamwambia acha nisaka maisha najua mimi naweza make it kwake. Okay. Yeah, so niliachia masomo hapo. Nikaingia mtaani aso 2-3. Nilikuwa conductor gari za town service Nakuru. Wase washabe najua mnaoch mnanijua. Yeah, David ndio huyu. Okay. David ndio huyu. Yeah. Time yenye David aliamua kutoka home na akaamua ku let go of kila kitu aende kuanza maisha kwa street. Ni nini ilikuwa na go down kwa mind ya David, na ni nini David alikuwa anataka kufanya yenye alikuwa na feel akiwa mtaa hawezi fanya? Nikiwa home nilifeel siwezi dunia nataka mimi nilikuwa nadai kukaa free world kabisa. Sikuwa nataka msee aniambie nafanya wrong. Nilikuwa najiona kila kitu mimi hufanya na feel that's the right thing I should do. So mimi nikiingia nyumbani saa 2 madhaki kama kuniuliza mimi nilikuwa na feel so unaniulizaje? Mimi nishakuwa mtu mkubwa. So vitu kama hizo ndio sikuwa nataka nikae home nisikize wazazi. Nilikuwa nataka nipate freedom at the time. Sikuwa najua freedom meaning yake ni gani. Yeah. Okay. Na kwa street huko na stuff mobs you happen. Kuna challenges mobs you come na kustay kwa street? Ziko mingi hadi. Ni mingi naweza sema hadi ni mingi. So unaweza sema ni gani zile zilikupush sana tu ile limit yenye sasa ukaamua mimi na rudi nyumbani? So tumefikia hapo, nilitoka form 4 nikarudi street tena, si ndio? Street maisha ilikuwa hard madam. Maisha ilikuwa hard ile design. Aze ungeishi kulala njaa karibu kila siku. Juu nilianzia wera ya kawash. Kawash nilikuwa napata do, lakini hiyo do mazee ienda gifaa ukiwa msee sawa street na madawa zinakudai. Yeah. So ilikuwa unapata do so unabaki hiyo do umesema hizo acha kwanza nikule vitu zangu ndio nifikirie kukula. So mazee hauji kupiga hesabu unaona. So unapata hiyo do umespend kwa vitu zingine asileti maana. Nguo ungevaa nguo mzuri sana na ulikuwa unakaa saa kila msee anataka kukuona. Ukikaribia mtu hivi anaona wewe ni mwizi. So vitu kama hizo ndio nikaanza kupiga mahesabu. So hadi nikianza line yangu ya kwanza nasema street imenifunza kufanya hesabu. So nililearn mingi kutoka kwa hizo streets. Okay. Yeah.
So other than kukufunza hesabu, nini tena street unaweza sema ilikujenga kama Devi? Street imenijenga. Sasa najijua mimi ni nani. Yeah, juu. Mimi nikiwa street mazeni nilikuwa drug addict. Sasa nikisimama, mimi nilirecover from drugs. Nilikuwa depressed sana wazee. Sasa mimi nimeachana. Nilikuwa napenda vitu mbaya mbaya mingi. Nilikuwa nimeanza kuingia crime lakini sasa nilisare crime. So mimi naweza sema street ndio mwalimu wangu. Kila kitu imenishow the worst part of it. Yeah. Okay. Kuna ile support familia ukupea, si ndio? Mingi sana. Yeah, so kama situation kama yako, of course kuna ile support familia ukupea. But sasa as David, you the person, how did you get yourself out of that state yenye unasema ulikuwa drug addict, ulikuwa depressed, ulijitoa aje kwa your space? So story ndefu lakini wacha nijaribu kuisema. So tuseme kutoka 2015 hadi 2019 mimi nilikuwa nimepa home, najingangania, najaribu kusaka life, life ingiani. So hiyo time nilikuwa addict kabisa. Kila siku mimi ningelewa, ningevuta bangi, ningetumia fegi. Kila kitu ndio ni feel happy at least. Simu sikuwa napiga home. Nilikuwa nimeamua tu mimi ni mwanaume, kivyangu hadi mwisho. Lakini kafika hapo time 2019 mimi baada ya situation mingi unaweza kuwa hutaki kutoka lakini challenge fulani hukuja inakutoa hapo. So mimi nikiwa 2019 baada nilikuwa nimeweka dread Nakuru. So when nimeweka dread hivi hiyo base nilikuwa nakaa Shabe. Crime happening hiyo area baada. So wase wote walipikia wa kwanza, Devi alikuwa mmoja wao. So ikakuwa ni kesi hapo hivyo. Tumewekwa cell center hapo hivyo. So nikiwa hapo ndani nikaanza tena kufikiria mbona naumia. Mimi nikifanya kitu nilikuwa najiuliza lakini mbona niumie na naweza kaa na free. Juu nimeishingia naye kusema maisha unafaa ufurahie. So at the end hiyo ngori ilifanya. Venye nilitoka hivi ndani juu kuna jamaa fulani aliniambia bro rudi nyumbani. Na mimi nikaona alinipea hadi fare. Akaniambia kama unaweza hapa mtaa. Mimi nikaepa hivyo. Jenyewe nilikuwa nimefika stage yenyewe nilikuwa najua hapa ni Kigomo. Nilikuwa nimeanza kufunzwa bunduki. Vitu mingi jamaa ananiambia tusonge. So mimi nikasema hapa at least God nimefika. So kurudi Kisii ilikuwa week mazee mpaka watu wanashinda mtu kwa nini aliendanga wapi. Nikagonjeka. So kugonjeka mzazi akaingia in bado. Baada mzazi akataangi mtoto wake. So alini receive back. Nikafurahia tena. Akanishow narudi kole. Mimi bado kurudi kole. Ndio hiyo tu pepo moja inanifuata. Bado sijaacha madrugs. So nikiwa kole nilikuwa bado mlevi. So nilikuwa nafanya mechanical engineering at the time. So nikimaliza module 1 bado sikumake it kwa hiyo nini. So exam kutoka bado nimedisappoint mzazi. Hawezi nichukua mahali. So mimi nikasema shit zote nimefanya mimi sijui. Nikabaki tu bado nimeingia deep sana. Najua huko sika hapa mtaani. At least unaweza kaa busy kiasi. Huko unaweza kaa bila kufanya kazi na ukule. Najua mtaani unaweza kula. Mtaani kukula si rahisi. Lazima upige haso ndio ukule. Lakini ukiwaacha unaweza tumia madre na bado ukule. Huko unaweza enda ubishe mlango ya mtu umwambie we niko njaa. Aona huyu mtoto ni kama amerogwa tu akupee food. Lakini mtaani hawezi fanya hivyo. So ushago nilizitumia sana. So after kutumia ikakam 2019 kuna best yangu alikuwa Uda hapo pia anazitumia. Huyo boy lakini yeye alikuwa anatumia lakini anajitoa. Mimi nikamwambia man unajua mimi madre lazima. Ananiambia man punguza. Ananiambia Devi woni unaisha. Namwambia naisha aje man. So mimi sikuwa najua na yeye ndiye unajua mtu ndiye anakuwa picha yako. Sasa hiyo ndio unanijua, si ndio? Mimi sijioni mwenyewe.
Lakini mimi najua mtu akiongea word nilikuwa najiuliza msee anaamini nini. So venye ilienda hivyo msee kumuuliza nikajua anakuanga youth service. So nikamuuliza kwani kuingia hapo ni aje. Hiyo ilikuwa 2019. Msee akaniambia ukaenda tu na results zako hivyo, ID, good conduct. Si mimi nimekaa kwa meza kuambia mzazi hiyo story. Madhaka niambia wewe uko serious ama utaenda huko pia uharibu juu. Wazee mimi yenyewe like mom sorry. Mama alikuwa anajaribu kupigana lakini Devi alikuwa anamshow yenyewe. Alikuwa anang'ang'ana lakini mimi sikuwa naona mazee kana ng'ang'ana. Nilikuwa naona tu life ni hivyo kawaida. Sikuwa nimefunguka akili. Lakini kitu ilikuwa inanifunga ni drugs hiyo time. So nikaingia youth service. Kuingia youth service ndio I came to realize myself. Nikaingia ma groups. So far by then mimi ni chairman wa anti-drugs club shule yangu. Hivyo tu ndio nimelearn, lakini ilibidi kuna madam fulani anaitwa Madam Betty. Nilikutumia link madam jika una watch. So madam ndiye alinishow madam fulani afanya therapy huko Madhari Hospital. So mi Wednesday inakuaga siku ya sports. Mimi sikuwa naenda sports, mimi nilikuwa nashughulikia mental yangu. So kila Wednesday mimi nilikuwa najituma huko. Nafunzo huyo madam alikuwa ananifunza anaitwa Betty huyo madam. So nikakuja kujirealize kwanza inaanzaga na self awareness, unaona. Sasa ilikuwa mazee unajua ukiwa hiyo situation ujuange life ni aje. Unaweza feel uko comfortable lakini mimi nikuja kulani si uko normal, si behave like watu wanafaa kubehave. So ilihappen hivyo, mimi niliweza kurecover fully. Nikakuwa dismissed kabisa, akaniambia sahi I'm normal. Hiyo time nilikuwa natumia hadi ma drugs za kukiliza ma stuff hizo ma drugs. Yeah. So right now, do you ever find yourself in a state where you feel like unaweza rudi, unaweza kuwa na relapse? Nisioni na kabisa. When I'm strong. Kabisa. Yeah. Yeah. Napenda hiyo vibe, sio? Kabisa. Yeah. And then 2021 tukaamua kuanza poetry. Na earlier ulikuwa umemention ulikuwa unafanyanga poetry kwa street. Yeah. So ili build aje kufikia mahali sasa ukaamua ni kitu nataka kufanya hata beyond your life ya street. Like seme nikiwa street bado hadi nikiwa shule mimi nilikuwa napenda novel. Kwa hiyo time yetu nakumbuka tulifanya The River and the Source. Hadi jina naweza kunarate hiyo book. Ilikuwa wazee nimeivana kunarate hiyo book. Like mimi nilikuwa nasoma tu, wazee wakienda kusoma mao mimi niko kwa novel. Mimi nilikuwa napenda hivyo sana. So venye napenda hivyo sikujua hiyo ndio art sasa kupenda art. So day in day out mimi nilikuwa najipata mbona napenda kuandika. So mimi nilikuwa na book nikaita Diary of Tears. So mimi yenyewe kila kitu ilikuwa ina happen. Nikadi mtaani zangu zimeshika lakini naambia wasee mimi nasikia tu kuandika. Anaambia na hizi vitu za hii kupeleka wapi. Mimi naambia mimi nikiandika mazee inapita hadi fegi 10. Wasee wananiambia nikamwambia tu mimi yenyewe mimi na feeling tu kuandika. So imekuwa tu hivyo. Mimi life yangu nimeishingi kuandika maandiko. Hadi home. Hadi madhaki za search ma vitabu kwa mimi nimeandikaga yaani kila kitu mimi nikipata paper naandikaga. Lakini ndio poetry ni kubwa. So mimi nilikuwa naandika poems kabisa. Ndio poetry ya kuandika lazima utumie the same language. Yeah. So nimeishingi kuandika kwa ngoso naandika. Mingi uko dark, naandika through depression, naandika moments nimemeet. So kakuja nikaona yenyewe unatumia wasee, unawaambia nimeandika points fulani hapa, wasiangalie. Yenyewe msee anaweza soma lakini juu wasee wengi hawatakangi kusoma. So nikafeel yenyewe bado naweza fanya kitu yenye ni different kiasi yenye msee anaweza sikiza bado umpe kamba. Yenyewe mimi utakanga
preach hope. Wasee wa feel yenyewe kuna hope after hii life, si ati maisha huko angai. Okay. Najiulizanga kama mimi nimemake, sijamake nao, lakini at least nimetoka drugs. Lakini kuna sahi msee mwenye anavuta sigara na ni youth man hajafika hadi 24. Wazee aji effect zake ndio unaandikiwa ngadi kwa pako usivute, lakini si ma youth mazee tuko ignorant, so msee hawezi feel it until maybe akwe mgonjwa ndio aweze kujua. Unaona? So mimi nimeishingi tu kuwa na hiyo roho mazee, hati zangu zote hadi mimi nilikuwa nachora bwana. So hadi nikichora najipata nimechora vitu za madrugs bado mingi. Okay. Sana jiuliza. So mi poetry yangu main ilikuwa kupreach hope na kuambia mtu mazee uko na kamba si wewe. Okay. Sasa hii ni pieces ngapi unaweza sema umemalizia kabisa zote? So pizza kuandika zenye umeandika na probably umeziperform mahali. Damu kusema nimeandika piece nao mingi za written poems, lakini kuperform nilianza 2021. Ndio nilipata hiyo courage na bwana anaitwa Chacha alinishow. Yo man like alikuwa na confidence, so tulikuwa na show fulani hapo hivyo, wase walikuwa wengi. So mazee nafika huko kila msee anaperform ngoma gengeton. Mimi nikamwambia Chacha mimi niko na spoken word. Jamaa ananiambia ni nini? Hapa wazee watasikiza kweli. Unajua sherehe ikiwa hakuna mzee anataka kuwa mood ya kusikiza kabisa. Akaniambia inaweza make it, si atiwezi make it. Okay. So nikaperform hapo hivyo. Wase wali respond poa. So napita kila mahali nasikia msanii. Naambia msanii lazima iende. So nikafeel kila msee ananiambia Devi yenyewe unapiga vibe tamu, unapiga motivation poa. Hivyo tu ndio nimesonga. So nimeandika article hii ya kwanza hii. Alafu nimepiga nyingine pia. Okay. So acha nikuache utupigie hiyo nyingine alafu nirudi na comments ndio? Yeah. Okay. Nowadays, in a life, kuna issues. Na work very hard, but life yenyewe ina misuse. Na tangu ni sare madawa, sikuna vitu nimemiss kuuse. But life yenyewe si ni drug. Joret imeanza kuniconfuse. So life me jina pili naanza ipea ni unfair. Juka Samson, kuna udem nilimpenda, kuna udem nilimkea, kuna udem nilimlea. Lakini mwisho wa siku si aliniacha. Kipetero ki Jesus alinikana. Mazee repeater alikana Jesus after jogo kuwika mara 3. Ya kungojea iwika hata mara moja. So mama ulinipea injury, niko bench, bado sija recover, niko on the surge, kujua life inahitaji nini. So nilikama cross best yangu, akanishow life inahitaji nini. So best alinishow life inahitaji bidii, concentration na kujitolea. Alinishow life ni hard watakwambia, lakini atakaa watakwambia. Wakutie baridi never, usiwewa show majikojolea. Weka ukijua bidii ndio kichapo ya kusota. So rafiki yangu alinishow ni ngumu kuomoka kwa life. Ubaye magari, ubaye shamba, pate bibi, kaa saa 2 asubuhi bado unakoga bed na ngorota. Aliniambia amka, jua life inahitaji bidii. So each day is a new beginning ya kujua.
God to make your life worth. You have to make things happen. So thanks mazee, alinifunza kila kitu. Hakusahau kuniambia nafaa kumind vitu, si uweka kwa mind. Juu vitu kama madawa za kulevya zina drive my youth behind. So street tapatana na hizo mavitu, lakini hadi Steve Simboboy amekwambia vijana tuache miadarati, bado moto ikuwe form kureform, zingine zikuungwaki. It's possible, it's possible, it's possible. Vijana tunaweza, it's possible. Vijana tunaweza acha madrugs, tuache kuchai. At the end of the day tulete meza kate na watu wakule. Vijana tunaweza, vijana tunaweza acha ngono. Vijana tunaweza abstain, tuache fornication. Vijana tunaweza, vijana tunaweza kila kitu wenye wanaona ni impossible. Vijana tunaweza, vijana tunaweza. So it's possible. Unaweza acha, it's possible. Unaweza pata demu umekaa hapo. It's possible we demu kaa hapo unaweza pata boy, so haja gani ya masturbation? It's possible, it's possible, it's possible. Kila kitu it's possible. Hadi jina yenyewe impossible inasema I'm possible. So nini itakushinda? It's possible. Unaweza pata salvation, unaweza okolea. Mungu ako ready kukureceive mazee, kila kitu akuwekea, akukea mazee, na upate life poa. So why feel mazee ni hard kupata wera bila corruption? Unaweza why feel so kila kitu it's possible. Ni mazee nimeishi kupreach gospel, inasema bado it's possible. Vijana tunaweza komesha ukedi until kwa zero. Vijana it's possible. Ni ku abstain na kutumia protection. Mbona isikue? It's possible. Kijana unaweza erect the read of your choice. It's your decision. Nani atakushika mkono uende kufuatia msee au feel hapo wapi? So it's possible. It's possible. Vijana tunaweza. It's possible. David the poet. It's possible to be the change you want to be, Sinda. Yeah. So before I let you go, David, earlier ulikuwa umesema like ukiwa uko zone ulikuwa unaweza kuandika pieces zako bado. Yeah. So was that a challenge time yenye maybe hauko in that state umetumia drugs and all that? Say kwa challenge kidogo. Challenge ya kwanza ni like nikiwa madrugs nilikuwa naandika, lakini sikuwa like ilikuwa kaa hobby, kitu ya kuifanya tu, sikuwa najua information nitapea msee. So vitu nilikuwa naandika zikuwa na meaning kubwa, unaona. So sasa hii imefika time nafaa kuspread something, nafaa kuspeak poetry, nafaa kuongea kitu iko deep soul yangu, nipasue watu waisome. Okay. So nanikalia sasa hii inahitaji keenness, practice mingi. So mimi na believe unaweza and you will get there eventually, Sinda. Yeah. So we have comments. Brad Ongota anasema yuko tuned in. Thank you so much, Bradley. Steve Biko anasema niko ndani naona Wangui. Thank you so much, Steve. David the poet amesema tuned in hadi mwisho. Asante sana. And then Steve Biko anauliza what happened to David? What happened to David? David is good. David recovered. Yeah, he's a changed boy. Msee sahi amechange. And he's a winner. Yeah, he's a winner, champion. Yeah. Okay. And then Steve Biko akona swali anasema, do you ever regret going to the street life, to the street? And if yes, what can you tell the kid mwenye anafikiria kuhepa home? Yes, walipoa sana Steve. Mwenye deeply naweza sema na regret sana juu nilikosa mingi kwa my parents. Waliishi wakisema kwani unajua mzazi akisema hadi angekuzaa, jua tu mzazi akitoa machozi alipitia pain akakutoa mazee. Ukiwa born najua tu pain alipitia,
mmekuzana upoazeeka umsaidie, mzazi hufeel vibaya sana. So enyewe mimi na feel sorry juu sikufanya expectation ya mzazi wangu. Ndio sahii nimeingia nikaomba msamaha. Lakini mimi down na feeling Devi, kuna mahali ulikoseanga kwa life. Lakini juu nilifunzwa ku overcome depression. So mimi niko na hiyo kila kitu, hakuna kitu naita regret. Na isahau tu hivyo. Mimi sahii yani naweza manage hiyo kurelate hiyo na nini. Lakini msee hajafunzwa inamkaria hard. Msee sahii hujaingia rehab ufunzwe venye unaweza overcome after umesare ma drugs venye unaweza ishi. Badala ndio wasee wengi hushinda kuacha ma drugs. Juu anashindwa after nimeacha life itakuwaje. So mimi yenyewe nasema tu support ndio imenisaidia nimechange, lakini kitu nimejua inaanzaga na self, kujitambua wewe mwenyewe. Yeah. Na ni nini unaweza ambia watu wenye wanafikiria kuhepa home? Msee anafikiria kutoka home kijana usiwahi jaribu. Hiyo acha ikuwe the last option wazee. Hakuna mzazi anakuchukia, hakuna msee anakutakia mbaya. Wewe tu upunguze eagerness uko nao juu ya life. Life ni process yenye. Ni ukubali tu venye inago pole pole tu until you make it mwisho. Okay. Yeah. We have Musumba Felix anasema tuned in live from Las Vegas. Hi Felix, please share our regards to watu wa Las Vegas. Kwa mse wanakuru sana. Yeah. And then Joe Mistari anasema Kazoze. Locked ka kifuli. Shukrani. And then 1900 films anasema niko ndani. Karibuni sana. Please keep sending in your comments. Tutakuwa tunazisoma as the show keeps on progressing. And David, nataka kukuachilia lakini sijui. There is so much we can talk about. Definitely we can plan for another conversation. Yeah. But in the meantime, if David had that opportunity, tuseme kama kungekuwa na time machine, to go back to that time before you got yourself into the drug thing, the street life, ni nini David angechange? Ni nini ungefanya different? Kitu ya kwanza mimi naweza sema si mimi nakuwa kana airplane mode. Juu ni ile time utaki kusumbuliwa. Ndio. So mimi yenyewe like kitu tu ningefanya like ningesema mazee kitu kaa cigarette kwa band mazee for real. Juu cigarette mimi imenileta effect naweza sema. Yeah. Hiyo ndio kitu ya kwanza mimi ningesema fake ikuwe band. Mazee at least ukue in a word ndio unatumia, lakini education system ikuwe na drug ikuwe kombari sasa, ila lazima ufunze drugs na effect zake. Ndio msee atakaa ndio utafanya at the end ujue. Alafu media unajua watu hiyo wameshinda kuinterpret kitu weka kwa media. So unapata mtu yeye ameona movie, ameona wasee wakiskang mbona, lakini unapata at the end of the day ameanza na akipatana na mwingine pia amewachiva na feel ndio trend. So watu hii kuwatoa hapo na wako na pesa inakuwa hard mazee. Mimi niliwahi kuwa paid na wasee wengi wenye nilikuwa nauzia wa drugs walikuwa watu wa high school. Lakini mimi nilikuwa nawaambia at the end man, lakini hiyo time nilikuwa nahitaji sikuwa naona kuna effect nyingine, lakini hiyo kitu man ndio unaweza kuwa genius unasoma mzuri. Mimi najua singepata hiyo ningepata hata lakini jo ujinga wangu zilini cost. Okay. So for real mimi naweza kuwa ambassador wa preach. Drug si poa, choice si umeke ukiwa hapo hivyo. Ndio ufanya hadi unaingia depression. Unakuwa na anxiety, unaingia kuchai juu. Unajua msee ukiwa madawa unaweza pata 100k. Lakini as long as wewe ni uko addict. Achana na ule mtu wa kujaribu huyo unajua hajafika state mbaya. Lakini the more you take now and then unaenda hapo mazee kwa bado unakuwa wasted kabisa. Okay. Yeah. Message imefika home na niko sure wamesikia, si ndio? Kabisa. Yeah, so Davis a changed man. Davis yako into poetry. Ni nini Davis anaweza sema anapenda about poetry? Mimi kitu napenda poetry na nifanya na smile.
Mazee inanifanya mazee na feel niko na company. Kizaga piece yote ya poetry mi feel kuna message, najua poetry inaga chuki. So mi piece yote ya poetry mi feel inanitouch. So mi naweza ambia watu wapende poetry. Wajue tu kwa usanii ingine kaa ngoma, poetry pia ni usanii ingine tamu. Watu waingie pia poetry, usiingie tu kutoa gengeton, pia watu waingie poetry. Yeah. Okay, asante sana kwa time yako. Yeah, You're a very strong person and I'm pretty sure you'll go far. Squad celebrates you for being strong and just being firm enough to give yourself that different life, you know? Yeah. So keep winning, keep doing your thing, we will always be here. Yeah, nimeshukuru. Yeah. So watu watakupata wapi? Social media, where can people see your work? So before nipeane media zangu, nipigie shout out kwa maboy wangu. Ni sawa. Maboy wangu mazee, nianze na Devi, Wanjoy, unajua Mark Kamau, Wambua mwenyewe kijanangu mazee ananipeanga moyo mbaya sana. Mamangu, babangu, kila msee ananiwatch. Mazee mimi nawapenda. Love my youths, mazee. Square hard wewe kwenda kujua status yako ya HIV. Hiyo ndio shit iko sahi. Yeah. So Devi utanipata Devi Mageto Facebook, Devi Mageto Instagram, Devi the Poet YouTube. Okay. Yona ingia na vitu mingi zinakaa. Amen. Yeah. Asante sana Devi. Yeah. So guys, this interview and the performances zenye Devi ameperform bado zitakuwa up on YouTube at E_Square TV. Whether the live imeisha ama we are still live, you can still access this material. Remember to interact with us on our social media handles. We are at across all social media handles at E_Square TV and except Twitter, which is E_Square KE. So about now, I want to introduce our second poet of the day. So this lady aims at reaching more souls through her art. We're going to understand that, and of course, as I said earlier, her nickname ni Crying Poet. She's so beautiful. Tutakuja kujua why that is a nickname, but allow me to introduce Wangui, performing for the second time on Eastlands Expressions. Yo, what's up, my people? Kofiti. This is your girl Wangui, Kimoney, Wangui Kimani. If you respect women because they are either your mother, your daughter, your sister, your wife, then you don't respect women. You respect the values or the responsibilities or the duties that they are given by the society to serve men. And if you think women should be treated with higher standards, then what makes you think that the higher positions should be given to men? Anyway, that's food for thought. So for my second piece, inaitwa Mutumia. That's Greek for woman. You understand Greek, you know what I'm saying? Yeah, and it's just in the spirit of celebrating women and our mothers, I mean, female figures. Yeah, so let's do Mutumia. Mutumia gada, yeah, who gada, oh, your name of Madi, and she's a mother, in Yataki Madi, Muriotan Nadi, she got killed a kid, she lacks nothing. Can you start from the top, Jonas? Let's do this again. Mutumia gada, yeah, who gada, oh, your name of Madi, and she's a mother, in Yataki Madi, Muriotan Nadi, yeah, she got killed a kid, she lacks nothing. Mutumia gada, yeah, who gada, oh, your name of Madi, and she's a mother, in Yataki Madi, Muriotan Nadi, yeah, she got killed a kid, she lacks nothing. So this
This is for the women who have been daughters and didn't understand the struggles of their mothers. Women who have been mothers and didn't understand the assignment of having daughters. Women who have lost something in their lives. Doesn't have to be a person. Could be your career, your marriage, your dignity, your confidence, you name it. This is for the imperfect women like me. Women who are covered in too many insecurities but never drown in them. Women who act as umbrellas and give us shade. Women who don't care if you give them shade. Women who are comfortable in their skin color, no. I mean women who are comfortable in their skin shade. Women who accommodate us in their small spaces, no. I mean women who accommodate us in their small shades. Women who radiate too much light and energy. These women need some sunglasses, no. These women need some shades. This is for the women like you, for the women like me, for the women who are not like you, and for the women who are not like me. This is for the women. This is for the women who bleed, for the women who breed, for the women who provide bread to people who see them as bread. This is for the women who like calling you daddy, because some of these women have daddy issues. This is for the women who like being called baby but still wanna be child free. This is for the women who feel high in sneakers, for the women who feel low in heels. This is for the women who think 40 times not to make a faulty choosing a lipstick shade, but chooses the wrong partner over and over and over again. This is for the women like you, for the women like me, for the women who are not like you, and for the women who are not like me. That's for the women. This is for the women who see love as raffles and never find the luck. Women who fall in and out of love. Women who have never dislocated a bone for falling in love. Women who have never given up on this thing called love. Women who have been insulted. Women who have been assaulted. Women who have died because of sexual assault. This is for the women who are intoxicated in these toxic relationships. This is for the women like you, for the women like me, for the women who are not like you, and for the women who are not like me. This is for the women. You're magic. No. You are magical. No, wait. You are the magician. This is for the women. Wangui, Kimani. We are the magicians. I mean, like, we make the magic and we are magical. So wait. We are the magicians. we're the magicians. Yeah. This is to the women. This is for you, the women Yeah, watching this us. is for the women. Thank you so much for joining us live. Karibu sana E Squared. Asante. I love this look. Unakaa poa. Thank you. So who is Wangui? Wangui Kimani is a creative entrepreneur. I write and I perform. So I'm a writer and also a stage performer. Yeah, and I love fashion. So in my poetry, I infuse, it's more poetry actually. So it's poetry, music, fashion, and my presence. Okay. Yeah. Okay. So you're a package. A full package. So who is a creative entrepreneur? A creative entrepreneur is somebody who does art, like business. That's it. Okay. Yeah. That's it. Okay, I love your vibe already. Thank you. Yeah, so you are nicknamed the crying poet. Actually, let me correct that. I'm an emotional poet. Yeah, I had been nicknamed the crying poet, but that's a long time ago. I no longer take pride in that name. Why? But yeah, I'm an emotional poet. Yeah, but I wouldn't like to be called the crying poet. Okay. Yeah. Emotional poet. Yeah, I'm an emotional poet. Okay. Yeah. Yeah, it's good to interact with the pieces. I really love that piece. And of course, the first one that you performed. There's like a vibe that just comes with it, gives a woman that power to believe that she is actually the magician. Yeah, you know? because we have the power. Yeah, we have the power, We do. ladies. We have the power.
Yes, we do. Yeah. So how, as Wangoi's upbringing, let's say, interpreted her poetic journey? How did it start? Where did it start? Where are we at right now? What was the initial aim, and how far are we at achieving that aim? Poetry is something like so amazing. I will say that niki grow up nilikuwa ule mse mwenye wa kusema memory verse church. So I've been on stage at a very young stage. Nikiwa primary and second nilikuwa nafanya hizi solo verses and all that. But the thing is that I was a performer by then, but I wasn't a writer. So I wasn't creating my own things. Lakini like when I was in college, that's in 2016. Nika heartbreak you. That's where we all begin. I think most of the poets umeandika piece ya heartbreak. That's where I actually started writing. And for me, I wasn't writing down poetry. I was just like penning down my tears and all that. You know, when you're young and the idea of love is just like, I don't know what, and then your heart's broken, and then you think you'll never get somebody else, and all those shenanigans. So I was writing down my pain and all that. And then I read and I was like, yo, wait, this is so artistic. And then I just told my friend, abu sikiza kitu nimeandika juu ya nani alini heartbreak. And then akaniuliza, isi poem? Niko like, inaweza kuwa poem? Aya, sawa basi. That's where I started. Nikaenda studio, beshte yangu akaniambia, we actually, we ni poet. And I took it from there. Nikaanzanga, now I started writing more. Okay. Yeah. And the journey has been amazing. Tell us about it. I remember, I think my pitch was when I was in Talanta Mtaani. Yeah. That was a competition. I'm actually an award-winning from Talanta Mtaani, season 3 to be precise. I know you all can remember me from KTN Pale. Yeah, so the competition really made me grow because nilipatana na wase wengine wenye walikuwa nafanya spoken word. And let me tell you, nilikuwa na feel watu wenye nilikuwa napatana na wao walikuwa na like so much impact na si poets peke, because that space is like for all artists. And then after Talanta, now when I got out of Talanta, the world had seen me. And I knew I was ready for big stages, for sure. Yeah. After Talanta, I went for Jama Fest in 2019 in Tanzania. I went to represent Kenya in Tanzania as a poet. Yeah, it has been an amazing journey. Siezi like mention kila kitu. I performed for TD Jakes when he was in the country. It's been amazing, and all along you keep growing. Juu like kuangalia poetry yangu like back then and right now, there's definitely some changes and all that. Na itende like grow. Yeah. We evolve. Yeah. Yeah. So ni event gani ile unaweza sema like ili kind of nurture the poetic person in Wangui? Hakuna yenye ili nurture juu like stages mostly unenanga ukiwa prepared. But I would say Talanta Mtaani really molded me for any kind of stage, because pia you are judged, so you are told, work on this, work on this, work on this. And I met amazing big people in that stage. Ilinifungulia njia mob, honestly. Thumbs up and big up to you guys. Yeah. Yeah. So your pieces mainly focus on societal issues, and you aim at reaching out to as many souls as possible through your art. So was this the initial plan? And if so, why did you decide to take this angle? Honestly, no. It wasn't the initial plan. When I was starting poetry, I didn't know what exactly I wanted to do. And I think it's normal. And ni kitu yenye sitasema kila msanii, but maybe most of the people, when they are starting art, mtu ajuangi like what exactly you want to do. Yeah. Juu nilikuwa tu naandika na niende ni perform na nikuwe na punchlines. Lakini along the way, I got to realize that I think I really want to do something with substance. I just don't want to do anything. And my specialty, I do mental health, women empowerment, and yeah, those are my main ones. And now political, social issues and all that, especially like right now we are almost in the election. Yeah. There is like so much whatever tension and all that. So I come in as a poet because my purpose is to
to educate, to entertain, and I always want my poetry to be si poetry yenye itaskizwa tu na like a certain kind of people. Na generations pia zitaskiza. So I'm so conscious with my writing. Okay. Yeah. So when you started, we mentioned someone else was doing the writing. You're not writing, sindio? No, I was doing the writing as kitambo kabisa ndo sikuwa naandika. Okay. Nilikuwa hizo za seko and all that. Yeah. I wasn't writing, I was just performing. Okay. And then when I started writing, I didn't know what exactly I wanted to write about. So my focus, yeah, my young nini, me, I just want to do my punchlines and all that. Yeah, but along the way you evolve. Okay. Yeah. So as someone who's in that space, who has experienced both sides of writing and of course not being sure of what they want to be, the message they want to be sending out, what impact would you say has on someone who writes from themselves and someone mwenye anaandikiwa na mtu mwingine? Writing for yourself is so amazing because like most of the time inatoka like from your soul and something that you understand, you have the understanding of nimeona hii kitu, nimeona hii story, and this is how I understand it. Ata execution inakuanga so amazing, and the poetry ni kama storytelling na inakuanga kuna flow iko nayo, una get. So ukirite pia it sinks in your head more, you get a flow and all that. Lakini si this was when you andikiwa. Like kuna kitu neza andika ni feel mse mwingine anaweza do much better than me. Okay. So Wangui, you tell aje story yake ndio inaweza kusink into someone, say they get to understand the message you're trying to send out? I will first say in an artistic way. Yeah. And personally, unasikia I am so vocal. My voice yangu ni voice yenye watu usikiza. Yeah. If I talk, people will listen. And I take advantage of that. Hiyo ni kitu ingine, know your strengths. What are you good in? Mimi najuanga my voice, when I talk, people will listen. But apart from that, my art, it's artistic. Na pia CDs wasewa punchlines. I nekanga punchlines, yes, lakini that's not my focus. My focus is to tell a story in a way that adi ule mtu mwenye ataisikiza, grasp kitu. I don't use a lot of vocabularies. Kama umesikiza poetry yangu. Yeah. As in, it's easy language yenye. Na pia as I'm writing, I'm one person who loses concentration very fast. Like me mtu anaweza kuwa na perform and I'm like, I left a long time ago. Najua hivyo, nikiandika pieces zangu na making sure like in between somewhere, nimeka kitu yenye, msetu atakuwa like, amesema? Ama na involve crowd, if there's a crowd and all that. Okay. Yeah. So what advice will you give to, a good example, let's say this poet whose message is something that cuts across, let's say all the things that happen in society, ni message ni worth listening to, but they're not vocal. How do they build themselves as poet, and how do they get themselves out on that stage and make people listen to what they're saying? First things first, kuna kitu inaitangwa kujituma. You're good at writing, lakini you're not good at performing. Na kuna mse alizaliwa akikuwa, you are a very good performer. We train ourselves. Practice on that mirror. Go for those shows. Mi wambia wase, as in, at some point hata kama ni free shows, juu misi kuanza na kulipwa. You get? Go for those shows. Perform. Allow people to critique you. That's so important. As in, practice, and then, takuwa poa. Okay. Mimi niko interested kujua venye writing process yako hukua. Writing process yangu, siwezi sema ni something like so specific, but nikipata idea, as in writing process yangu ni funny sana by the way. Right, acha tu niseme vile iko like black and white. Yeah. When I get an idea, naandikanga plot kwanza. So what exactly do I want to talk about? So like right now, I'm writing a piece about quarter life calling. I'll be turning 25. Oh. Yeah. I'm writing about quarter life calling. And this is like a very personal piece. So what are the things that I want the world to know about me? So I write them down.
alafu naeka instrumental kwa background, naanza kuandika. That's my writing process, for sure. Okay. Yeah. So what are those things you want the world to know about Wangui? Ooh. August, watajua. Yeah. Nitarelease hiyo piece. So mnifuate hapo YouTube. At Wangui Kimani. Mtajua hizo vitu. Bidi kwa na proposition. Si tu-release tu hapa alafu sasa. We acha hizo. Unachoma. Pole. Lakini see, we can plan for that. It's okay. Yeah. Itakuwa August. That's when I will release it. When I'm turning 25. Yeah. Too many more years. Cheers. Quarter life is calling. You gotta accept and move on. Yeah. So let me let you perform the next piece and then I'll come back. All right. Okay. Hey, yo, this is the key to the money. Wangui wa Kimani. It feels so good to be here. And for my third piece, I'll be doing inaitwa Mageto. That's also Greek. Yeah. So let's do Mageto. Sa God, naomba unipe nafasi niweze kupiga maisha yangu pasi. Nataka kuishi life ya church na pasi. Ndo ni avoid masasi chuo. Na pia ni avoid masanse kwa tuchums. Nikisaka roho, nataka kitu. Hiyo ndo ilikuwa my prayer tangu nikuwe mchanga. From ile time God alinimold na mchanga, then nikafika ile tender age nikaanza kucheza na mchanga. Alafu baadaye nikaanza kufagia nyumba yetu ya mchanga. Hatukuwa tuna mop. Tulikuwa tuna sprinkle maji so that to reduce vumbi. Sahi baraka zinatufuata kama kivumbi. At the verge of lacking hatukuwa ilak. Tulipatana na luck. And my mom alikuwa the ark. Alitusave from his floods. Kanidhaine. That's where it all began. Kwetu ilikuwa rare sana tukule pasta. But at least tuliishi nyumba moja na yeye. Vile alikuwa anaongea fast ilikuwa inanibamba. And at some point nilidhani pia nataka kuwa pasta ni wabambe. Goal ilikuwa kuspread the word. And at least nishafuga hizo mabao. Najua si wote milele tunataka kuwa na mother. Cause day to day bila hao dreams zetu ziuzidi kufadha. Na hatukuchota God kakitu so that asichote our moms. But kujipata duniani kuna wenye walijipata hadi bila patapata. Ya matumaini refu lakini ya maisha wazazi kamba walishaikata. So mtoi kabaki kubek pale Moi Avenue. Na mzazi after kulazwa Kenyatta kapelekwa Lang'ata. Innocent kids wakakosa basic needs. Na sisi kama society tukazidi kujudge juu ya zao chafu vazi. Our moms don't sacrifice. Our moms are the sacrifice. So mom, Minwa, Mathe, Mokoro, you just mention your mom in your dialect. May God bless you. May God bless you so that you can see him blessing me. And may God bless me so that I can bless you. Wangui Kimani. Very, very ready. So, what will you say makes a good poem? I will say a good poem is made of emotions. And you just bringing it out from the bottom of your heart, from, I don't know, from your soul, from wherever you take it. Yeah. Okay. How does Wangui feel like? Ile time umekaa tu nyumbani and then you're listening to your pieces and like, God damn it, that's me. But then you jisikiza, kitambo sikuwa najisikiza, lakini
with time mi ujisikiza nasikia hapo niliblanda hapa, next time we can do something much better and all that. Yeah, and I enjoy watching myself. We enjoy watching it too. Thank you. Yeah. So I'll get to the comments. Steve Biko anasema napenda vibe ya Wambo. Wambo ako na vibe poa sana. Nani ameniita Wamboi? Anaitwa Steve Biko. Shasha. Biko, naitwa Wangui. Wangui. Haya. Bradley Ongot anasema shout out to all women. You all are amazing. Yeah. We are the magicians. Can say that again. Yeah, Steve Biko is asking, are you a feminist? Asking for a friend. I'm actually not a feminist, but I love talking about like women empowerment. Yeah, because I'm a woman. Girl power. Girl power. Yeah, that's what's up. And then Ian Josh anasema, have you ever thought of writing for people wedding vows and performing them too? Actually, let me tell you, now that's funny because I was saying if I will ever do a wedding, I'll actually write my own vows, and yeah, I will do that. Hey. Yeah. Mtu anaweza kucoach. Okay. Hiyo tutajibu baadaye. Food for thought. And then Michael Black anasema Koi amejinau vinoma. Any plans to join politics? Wow, hapana. Lakini naweza wa support. Hey. I'm supporting you. And then he's also asking, what does she do for a living? You said you're a creative entrepreneur. Huh? Yeah. Kwa nini watu waamini mtu anaweza kuwa tu msanii? As in, mnatubebanga aje? Washa mimi niulize on behalf of our people. How does it pay? That is, of course, something that we need to factor in. How it pays? Yes. The first thing is shows up, as in like the physical ones. Achana na like YouTube and all that. I would say shows. And siku hizi, NGOs are really sourcing out for poets and also adverts. Adverts, watu wanataka kuweka poetry and all that. Yeah, as in a lot, isn't of, I think zenye main side. Imagine just promoting your brand with words curated so well by a poet. I mean, who doesn't want that? Who doesn't? Who doesn't? Speaking of brands, you are a brand ambassador. Yeah, I am a brand ambassador for What Fox. does it feel like to be a brand ambassador? It feels amazing, Ju. Like, no queer brand ambassador or something. It means that those people believed in you. Yeah. How did that come about? How did you get to that position? It's working with people. Yeah, it's working with people and having amazing work. Okay. Yeah. I think, okay, there's another question from Mike Black. Anasema, na tuchanue pia ma creative tuko Zabe. Oh. Yeah. Oh. Wanataka kuchanuliwa aje? Tuchanue. Venye If I have shows, mi upost kwa stories zangu, so that's a nice place enye mtu anaweza kuwa anaangalia if I've posted something. Una follow up to. Okay. What would you say motivates or rather inspires Wangui as a female poet? I take my inspirations like from different things. One, I'm my own inspiration, and like knowing that the world needs amazing people like me, Pia, uni motivates, and like meeting amazing people like you who enjoy my poetry. Should I perform? There's something about energies. When you perform, you give out your energy. Yeah. And when people appreciate that kind of energy, then it gives you more energy to continue what you're doing. Yes. Tuachie hapa ama tuendelee tu? Naweza endelea. Tunaweza endelea. So lessons gani unaweza sema umelearn kwa hii space so far? The biggest lesson is keep pushing. Keep pushing, keep pushing. Sometimes kuna places zinafikanga tunafeel kama ama hakuna kitu na do, lakini you're always like one step to whatever you've been wanting. Juu sisi wote tunakuanga na different desires. Kuna mtoto anatakanga kuomoka. Yeah. Either way, unakuanga tu one step to that. So keep working, keep working, keep working. Okay. Yeah. Now, other than shows, how else can a poet or a poet keep pushing themselves? Other than shows, I think shows is the common one. Lakini either way, online pia, especially nowadays, as in most of the people, it's an online generation.
So enda online, post your works. Na tafuta watu usikue, mi usema, unajua like, wasanii at some point tunakuanga na ego. You don't want to reach out to those people. Ukiona msanii anaweza kusaidia hata kama ni msanii mkubwa or whatever, you just reach out. You never know. Juu watu huko na hiyo uoga. We approach tu mtu mwambie hiyo ni aje. Najua sometimes inaweza kuwa a lot of simping pale inbox, lakini either way just do it. At least usemange I did it. Yeah. Okay. There's another question. Steve Biko anasema una showcase fashion zako wapi? Wow. Instagram @Wangui KIMONEY Wangui Kimani, like money. Money. Yeah. And then where can people also interact with your work? I actually have a piece that is coming up 8th May. It will be Mother's Day. I'll be releasing This Is for the Women. Hey, Pale tunapendwa. YouTube. Yeah, so guys, brace yourself for that. Pale YouTube, follow me. Oh, YouTube ni subscribe. Subscribe to my YouTube channel, Wangui Kimani. That's KIMANI. Pia Facebook, I have a page, Wangui Kimani, the spoken word artist. And where else? Instagram nimesema, Wangui KIMONEY, Wangui Kimani. Na pia Facebook niko na page na hiyo ingine inaitangwa. Zinakuanga mbili. Kuna page na I think a personal account. Okay. Yeah, personal account yangu ni Wangui Kimani. Okay. Yeah. There is okay. Joshua 254 anasema good work to both Wangui and David. Yeah, you guys are an inspiration. Thank you. We have loved having you guys on board. Thank you so much. Asante. I'm hoping we can do this again. Yes, we can. Yeah. Na sasa nataka kuongelelea maboy child. Mambo ya? Boy child. Okay. So is there a possibility tutawahi kuja kusikia piece ya maboy child ama kunayo? Like what exactly about boy child? Celebrating them. I wouldn't mind celebrating them, but I don't feel as if I will bring out a boy child piece so good like I will bring out a girl child. I nawapenda by the way. I will help somebody mwenye anataka kuandika piece ya boy child. Nothing against you guys. Lakini natakanga tu si mind kwenda out of the way. Hiyo inaweza kuwa hata challenge. I'll try and do that. Yeah. Na kuna possibility utawahi maybe kuwa na workshops za kusaidia watu on writing, stage presence? Yeah, totally. I'm working with a company called Minefields where we'll be doing workshops to coach people, teach them about like copywriting your work and all, as in amazing stuff. So kindly just follow me pale Instagram because all those things nitakuwa na post hapo. Okay. Yeah. Thank you so much for your time. I have loved your performances. I have Thank loved you. this conversation. Asante. And of course nataka tufunge na wewe show alafu nikuache perform the next piece. All right. So nataka utufungie show. Oh, nataka niseme yo what's up? Yeah, that can also work. But I want you to tell them to stay tuned for next week's show. And we will be live on YouTube at E_Square TV. Yeah. Yo, what's up, my people? Thank you for watching. You have been an amazing audience. Till next time, namsisahau, this content will be on YouTube. So, tupatane hapo YouTube. Until next Sunday. Next week Saturday. Oh, next week Saturday. Yeah. I missed that. Yeah. Adios, muchachos. Yes. Bye. You guys have a lovely holiday. Tutaonana next week. Goodbye. Having less ideas doesn't make you idealess. It simply means that you have idea kidogo and that's totally okay. Sijakam kuweka smiles on your faces. And that's when I come miles away from your faces. Nimekam hit the nail on the head. Na si news nasoma. Ni signs na interpret. Then it has yandika in braille. So that you and you and you can join the dots. Vipofu tumefungua macho, but kaomena hatuoni tukikaangwa. So freedom
Is freedom coming today or tomorrow? So the next time mnaandika budget, msisahau kuweka freedom. The freedom is no longer free. Freedom is at a fee. Tulitisha action, tukapewa auction. Justice near the highest bidder. Kama hujakafunga, basi wanakufunga. Najua our forefathers wanashangaa, kwani kumekuwa na mzungu mweusi? Hold on. Cheni niwapeleke na rada. Our forefathers wanashangaa vile walishikutama so that wafukuze hawa lami, tupate freedom ya kujijengea lami zetu. Lakini nani anajenga hizi lami? Ni walami. Sharp laminated. Our thoughts are caged in such a way we think that we have the freedom, but we don't have the freedom. So these politicians, they'll be back again. Some faces are familiar, others are strange, but the wordings are the same. 1. Propaganda zangu ni fresh, hizi hazijaganda. 2. Simnajua mimi ni mtu wenu, mkishanichagua nikishaingia parliament hivi ama state house mnajua hadi nyinyi mko ndani. 3. Naomba tu mnipe term mingine ya mwisho nifanye zile vitu zenye ziko pendi, alafu hiyo term mingine mnaweza chagua mtu mwingine. So when they come, ask them, so what do you stand for? Are you the decision maker or the decision taker? Are you here to create more nightmares or to reduce them? Are you the storyteller or the performer? So the next time they come, ask them, so how long will it take you? 1 year, 2, 5, or 9 months to deliver? So the next time they come, tell them to get into the labor ward and deliver. Wangui Kimani.